Hello, and welcome everybody. Hola a todos y bienvenidos. First thing I want to say, I'm very sorry that I'm a little bit late today. It's my fault. It's January and I'm still a little bit, what day is it? What time is it? So I am very sorry, but we will stay 5 minutes extra after the class to make up for this lost time. Así que la primera cosa que quiero decir, feliz año, claro. Y también lo siento mucho que estoy un poco tarde hoy, 5 minutos tarde, es culpa mía, es el 2 de enero y sigo sin saber cuál día es, cuál hora es, ¿sabes? Esas semanas que nadie sabe a qué hora es o a qué día es, así que lo siento mucho, but now we are here with me, Teacher Chris, and Open English, so thank you everyone for joining. I hope you all had a fantastic beginning of the year, and today we're going to talk about some common idioms in English. Así que muchísimas gracias a todos por unirse a la clase. Hoy vamos a hablar sobre modismos comunes en inglés. Yo soy Teacher Chris con Open English. Si estoy mirando por abajo es porque estoy leyendo los comentarios de Instagram aquí, así que no os estoy ignorando, no pasa nada. So cuéntame todos, tell me, where are you watching the class from? Cuéntame, ¿desde dónde estás viendo la clase? Also tell me, how was your new year? Cuéntame qué tal el año nuevo. Do you have any New Year's resolutions? ¿Tienes algunos propósitos para el año nuevo? Cuéntame en los comentarios. Hello, Harold on Facebook. Thank you for joining. Hello, Christina and Daira. Happy New Year. Mendoza as well. Feliz año. Thank you very much. Hello, Stefania. Hello, Roxana in Miami, Mauricio in Venezuela, Fabri in Colombia, Joanna in Panama, Daira in Venezuela. Esteban, thank you very much. Happy 2024 to you as well. Thank you very much. Hello, 50 in Dallas, Texas. Hello in Chile, Costa Rica, Cuba. Lee is watching from work. Me alegro mucho. I'm really happy you are, but please don't get in trouble because of me. Así que por favor, no te metas en problemas con tu jefe por culpa mía. Así que ya, pero muchas gracias por unirse. Hello in Cancun. Hello in Ecuador. Hello in Massachusetts, Los Angeles. Barbara is saying, so in English, my New Year's resolution. So my number one resolution is to learn English. Very good resolution. Hello, Pedro as well. Thank you for joining. So let's begin the class. Vamos a empezar a la clase. First thing I want to mention, I will be speaking in English and in Spanish. This is an English class. We are learning English idioms. However, it's a free class that anybody can join. I am lucky enough to speak Spanish as a second language. So I'm very sorry to anyone who might not want me to speak Spanish, but I am going to translate some things so that as many people as possible can understand me. Así que la primera cosa súper rápido que quiero decir es que voy a hablar en inglés y en español. Es una clase de inglés, vamos a hablar de modismos ingleses, pero es una clase gratis y afortunadamente yo puedo hablar español como segundo idioma, así que puedo ayudar más gente y más gente me entenderá si traduzco algunas cosas en español. So I will speak mainly in English, but I will speak a little bit in Spanish as well. Okay, so let's begin the class. So, common idioms in English. Let's begin with a question for you guys. How do you say, out of the blue is our first idiom of today's class, out of the blue. But what does it mean? Is it option A, unexpected? Or option B, something from the ocean. Así que cuéntame en los comentarios, ¿cuál es la respuesta correcta aquí? Out of the blue es el primer modismo que vamos a aprender hoy. Pero cuéntame vosotros, ¿qué significa out of the blue? Tengo dos opciones para vosotros. Opción A, unexpected. ¿Cómo se dice eso en español? Inesperado, o sí, ¿no? Like sin
sin esperar, lo siento, en mi español se fue hoy, pero sí, unexpected, sin esperarlo. Or opción B, desde el océano. So option B, from the ocean. So just a few seconds to answer this question. Okay, lots of people writing A. Oh, thank you, Gonzalo. Inesperado. Oh, I was right the first time. Awesome. Thank you very much. Inesperado. So yeah, unexpected, inesperado, or from the ocean, desde el océano. Oh, Alberto as well. Sin expectativa. Yeah, eso me suena más. Eso me... ¿Cómo se dice en español? Yeah, me suena. Like, it rings a bell. Se dice en inglés, it rings a bell. Me suena más sin expectativas. Vivito as well, thank you very much. Me encanta que los estudiantes de inglés me ayuden a mí con mi español. It's awesome. I'm here to teach you guys, but you end up teaching me. Okay, so I can tell you, out of the blue, fantastic job, everyone. Really, really good job, because you are correct. It is option A, unexpected. Sin expectativas, sin esperar, or inesperado, perdón. So out of the blue is unexpected. So I have a couple more questions to help you memorize and understand this idiom a bit better. Así que tengo un par de preguntas más para ayudaros como memorizar y entenderlo un poco mejor este modismo. So, question number 1. It was or wasn't out of the blue when the magician made the rabbit appear. Así que lo que quiero que me contáis es si este contexto is out of the blue or is not out of the blue. Así que cuéntame si he usado out of the blue correcto en esta frase 1. It was or it wasn't out of the blue when the magician made a rabbit appear. ¿Cómo se dice esa segunda parte de la frase? Un mágico, ¿no? Un mago hizo un conejo aparecer. Perdón, mi inglés es mucho mejor que mi español. Además, es el 2 de enero. Eso debería ser un propósito mío, mejorar mi español. So yeah, it was or it wasn't out of the blue when the magician made a rabbit appear. So just a few more seconds. So lots of people saying, yes, it was. Lee is saying, yes, it's a win-win. Yeah, it's a win-win situation for me. I get paid to teach English and I get free Spanish lessons as well. It's great. Yeah, I'm not complaining. So I can tell you, great job again, everyone. Yes, it was out of the blue. It was. It's unexpected. There's a magician and suddenly, oh my God, where did that rabbit come from? It's unexpected. It's out of the blue. So number 1, yes, it was out of the blue. What about question number 2? ¿Qué tal pregunta 2? It was or it wasn't out of the blue that yesterday was New Year's Day. So ayer era día Año Nuevo. This was out of the blue or this wasn't out of the blue. That yesterday was New Year's Day. It was or it wasn't. Mientras que me contestáis esto, while you write your answers to this question, I want to just give you a bit of extra information. This is not a fact, esto no es un hecho, but it's believed that this idiom came from lightning. Así que no es como un hecho, pero se piensa o se crean que este modismo viene desde los rayas de... yeah, perdón, chicos, mi español. Lightning, you know, like, eso. Pues the lightning, las rayas de luz azul, eso se crean que desde ahí viene esta frase, que just aparece desde nada y es azul, así que ya, es un poco de historia, pero no es un hecho y no sé cómo se dice. Ah, thank you, Lee. Relámpago. Okay, so question number 2, it was or it wasn't out of the blue that yesterday was New Year's Day. Really good job, everyone. No, it wasn't.
It's the 1st of January. Every year, the 1st of January is New Year's Day. Así que cada año el primero de enero es Año Nuevo. No es sin expectativas. Lo sabemos, todos lo sabemos que ayer fue Año Nuevo. So it's not out of the blue. It wasn't out of the blue. Awesome. So that was our first idiom from today's class. We have 2 more to go. Before we move on to the second one, let me know in the comments with celebratory emojis if you did understand me, or with confused emojis if you didn't understand me. Así que eso fue el primer modismo de la clase de hoy. Tengo 2 más, pero antes de hablar del segundo modismo, por favor, cuéntame con emojis de celebración si me hayas entendido o emojis de confuso si no me hayas entendido. Pero mientras que me mandáis esos emojis, vamos a ver el segundo. So let's start looking at the second one. So the second idiom from today's class, the grass is always greener. The grass is always greener. What does this mean? Is it option A, to be very lucky, or option B, wanting something that you don't have? So, cuéntame en los comentarios. El segundo modismo de la clase de hoy es the grass is always greener. ¿Pero qué significa? Opción A, ser muy suerte, ser muy afortunado, o tener mucha suerte, ser muy afortunado. Opción A, to be very lucky. O opción B, querer algo que no tienes. So to want something that you don't have, querer algo que no tienes, opción B. Okay, let me look at the comments. Okay, so lots of celebrating emojis, a couple of confused emojis. Así que si puedo como, ¿qué es la palabra? Si puedo ponerlo más básico, out of the blue. Si alguien dice esta frase en inglés, out of the blue, significa que era una sorpresa. Eso es la manera más fácil de explicarlo. Out of the blue es, es una sorpresa. Es algo que no estabas esperando. It was out of the blue. Algo que no estabas esperando. Si tu pareja, por ejemplo, rompe contigo sin nada, estabas muy bien, estabais muy felices y algún día rompe tu pareja, it's out of the blue. Si estáis muy malos, si estáis en una relación súper malo, pues no es out of the blue, porque pues estaba esperando que este día llega. Pero si la relación es súper buena y te rompen contigo, eso es out of the blue, no estabas esperándolo. Okay, so the grass is always greener. Algunos segundos más. Mientras que me contestáis esta pregunta, quiero comentaros que si te gustaría más información sobre nuestra plataforma de Open English con clases en vivo ilimitadas con profesores nativos, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Os cuento también que las clases en vivo no son nada como estas. No, estás en una aula virtual con el profesor, con otros estudiantes, hablando, practicando inglés. Estas clases de social media son pocos diferentes que solo podéis escribir, pero claro, en nuestra plataforma las clases están en una aula virtual, que estás ahí hablando y sí, aprendiendo. También os quiero comentar que tenemos muchas promociones, así que igual la palabra profe te ayudará a recibir más información sobre el curso y las promociones que tenemos. Okay, so the grass is always greener. I can tell you the answer is B, to want something that you don't have. To want something that you don't have. The grass is always greener significa querer algo que no tienes. Suele ser también que la cosa que quieres no es tan bueno como lo esperabas. So the grass is always greener also has an added meaning of you want something that you don't have, but that thing is normally not that good.
Es como otra manera para decir tienes envidia, pero la cosa tal vez no es mejor, pero tú piensas que es mejor porque no lo tengas. Es una buenísima frase esto, es un muy buen idioma. No sé si existe igual en español, tal vez. La hierba es más verde en el otro lado o tal vez algo así, pero sí, significa eso. You want something that you don't have, but that thing is normally not that good. You just think it's better because you don't have it. Así, tú crees que es mejor porque no lo tengas, pero no es la verdad, pero tú crees que sí. So, un par de preguntas para ayudaros. So, a couple of questions to help you. Question number one. You might think that it is or isn't great, but the grass is always greener on the other side. Si también quiero comentaros, esta frase tiene más, puede ser, the grass is always greener on the other side, pero no es necesario decir on the other side. Se puede decir, pero no es necesario. So question number one, you might think it is or it's not great, but the grass is always greener. Esto es una frase difícil, ¿vale? Así que no pasa nada si queréis preguntarme, si queréis que me puedo clarificar un poco. But yeah, the grass is always greener. So question number one, you might think it is or it isn't great, but the grass is always greener. Como en español sería, tal vez piensas que es o no es increíble, pero the grass is always greener. Excuse me, sorry. Okay, so I'll give you guys the answer to this one. Question number one, you might think it is great. La razón que esta frase es con it is great es porque lo que comenté antes, que suele ser que piensas que es increíble, pero no es. Así que you might think it is great. Tal vez piensas es muy bueno, pero en realidad the grass is always greener. Así que esta frase está diciendo que no es mejor, piensas que es mejor, no es mejor, es solo porque no tienes, que tú piensas que es mejor. So estoy leyendo un par de comentarios. Esta frase es más difícil, ¿vale? Así que voy a explicarlo otra vez más antes de la segunda pregunta. So, imagínate, estás en un jardín, ¿vale? Imagínate, estás en tu jardín, pero el jardín de tu vecino parece mucho más guapo. No sé por qué, no sabes por qué, pero por alguna razón el jardín de tu vecino parece más bonito que el tuyo. Pero cuando vas a ese jardín, te das cuenta que no. Eso es como el origen de este modismo, que piensas que el jardín helado es mejor porque no es tuyo. Pero cuando vas ahí y estás ahí en el jardín, te das cuenta que no es mejor, es solo que no es tuyo. Y es envidia, somos humanos que tenemos celos, todos los humanos tenemos celos. Ay, yo quiero más dinero, quiero mejor jardín, quiero mejor trabajo. Eso es, the grass is always greener. A veces no es mejor trabajo, pero tú piensas que sí porque no lo tengas. So, Mane on Facebook is helping me with Spanish. Siempre el pasto de al lado es más verde. So, that suena muy parecido. Like, la traducción no es la traducción exacta, pero sí parece que es muy parecida. Así que muchas gracias. Eso sería la traducción. So, yeah, the grass is always greener. You think something is better, but in reality, it's not. You're just jealous that someone else has it. So, pregunta número dos, tal vez eso ayuda poco más. James was jealous of his friend's job, but he learned the grass is or isn't always greener. Así que James estaba muy celoso de su amigo y el trabajo de su amigo. Pero luego su amigo estaba trabajando 12 horas, estaba trabajando los sábados, así que le da cuenta o no le da cuenta que en realidad no es tan bueno.
He intentado hacer esto en más español, lo siento, porque esto es difícil, pero sí, cuéntame. James was jealous of his friend's job, but he learned, se daba cuenta, that the grass is or isn't always greener. Así que recuerda, este trabajo pensaba que era muy bueno, pero en realidad trabaja 10 horas, 12 horas diarios. Y sí, otra vez más, quiero comentaros que la frase entera es the grass is always greener on the other side. Pero se puede decir the grass is always greener y te entienden perfectamente. Okay, so I'll give you guys the answer to this number 2. The grass is always greener. Como siempre quieras lo que no tengas, pero luego te das cuenta que no es mejor. It's just celos, nada más que celos. So, eso fue poco difícil, pero recuerda, tenemos un mini quiz en el final de la clase y espero eso te ayudará un poco más. Pero el último, perdón, de la clase de hoy, the last idiom, to see red. What does this idiom mean, to see red? Is it A, to get very angry, or B, to have bad eyesight? Así que, ¿qué significa to see red? Opción A, ponerse súper enfadado, o opción B, tener mal vista. So, cuéntame en los comentarios. Tal vez ya has dado cuenta que estos idioms son todos colores. Out of the blue, the grass is always greener, and to see red. Así que he elegido 3 modismos, todos sobre colores. So, to see red, to get very angry, or to have bad eyesight. Y mientras que me contestáis esta pregunta, quiero comentaros que si aún no sabes cuál es tu nivel de inglés y te gustaría saber si eres A1 o A2 o B1, B2, C1, C2, recuerda que tenemos una prueba gratis en Open English, 15 minutos contestando algunas preguntas. En el final de esos 15 minutos tienes tu nivel de inglés actualmente. Todo gratis. Si quieres hacerlo, solo hay que escribir test en los comentarios, T-E-S-T, test en los comentarios para hacer esa prueba de nivel en inglés gratis. Okay, so I can tell you to see red is option A, to get very angry. Así que si alguien te dice en inglés, I saw red, or he sees red, significa que se ha puesto súper enfadado. To see red, to get very angry. So, excuse me, sorry. So 2 questions very quickly because I want to do the mini quiz as well. 2 preguntas super rápidos porque quiero hacer el trivia también. Question number 1. He saw or he see red when someone was mean to his dog. Así que eso solo hay que decirme la conjugación del verbo see. So is it number 1, he saw or he see red when someone was mean to his dog? ¿Cuál es la respuesta correcta? He saw red or he see red when someone was mean to his dog. Cuando alguien estaba borde con su perro o malo con su perro. No sé cómo se dice mean, borde, creo, sí. So just a few seconds, like I mentioned, we have a mini quiz to finish the class. So algunos segundos más. Recuerda, vamos a quedarnos 5 minutitos más hoy porque yo estaba 5 minutos tarde en el inicio. Lo siento mucho. Mañana no, porque ya estoy más en la rutina, ya. Okay, great job, everyone. Yeah, he saw red when someone was mean to his dog. Es pasado porque luego dice was mean, así que tiene que ser he saw red. La segunda os voy a decir la respuesta. My girlfriend saw red when I forgot her birthday. My girlfriend saw red when I forgot her birthday. Estaba muy enfadado cuando he olvidado su cumple. Última cosa sobre to see red. Suele tener el significado también que no puedes controlarte. Eres
tan enfadado, tan enojado, que no puedes controlar tus acciones. Eso es más el contexto to see red. Es como tan enfadado que no puedes controlarte. Eso es to see red. Okay, awesome. So, vamos a acabar esta clase con un mini quiz. We're going to finish this class with a quick mini quiz to, again, just memorize these idioms in English. So, all you have to do is tell me if the sentence is correct or incorrect. La única cosa que tengáis que hacer es decirme si mi frase está correcta o incorrecta. Puedes poner emojis así o tic, X, cualquier cosa, correcta o incorrecta. Question number 1. Out of the blue means expected. Is this correct or is this incorrect? Out of the blue means expected. Correct or incorrect? Carlos, mean. Yeah, sorry, mean como adjetivo es borde. He is mean, él es borde. Or she is mean, ella es borde. Like rude, it would be a synonym of rude. Mean is rude. Como mala persona, insultándote o haciendo bullying is mean. Y como adjetivo, claro, porque claro, un verbo sería diferente, sería me quiero significar, I mean, blah, 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 blah. Okay, so some people saying correct, some people saying incorrect. I can tell you this sentence is incorrect. Está incorrecta. ¿Por qué? Porque no significa expected, significa unexpected. Is el antónimo de expected. Out of the blue means sin expectativas. Out of the blue. I did not expect it. It was unexpected. So question number 2. Wanting what someone else has and realizing it's not that great is the grass is always greener on the other side. This sentence, correct or incorrect? Así que esta segunda pregunta, querer algo que alguien, perdón, lo siento mucho, querer algo que otro tiene y luego te da cuenta que no es tan bueno, eso es the grass is always greener on the other side. Correct or incorrect? Había otra pregunta aquí, he visto. Sí, Mane, I can say he's seeing red. Yes, you can. Can I say this? Yes, you can. He's seeing red. Like, como, ten cuidado, be careful, he's seeing red. Like, como say, yeah, he is getting very angry. He is seeing red. Okay, a few more seconds. So wanting what someone else has and realizing it's not that great is the grass is always greener on the other side. Correct or incorrect? Mane, you're welcome. Thank you very much for the question. Okay, I can tell you the second question is correct. Yes, es querer algo que otro tiene y luego te da cuenta que no es tan bueno, solo es tus celos. Eso es, the grass is always greener on the other side. Or corto, the grass is always greener. So, last question, very quickly, la última, super rápido. To see red means to be very embarrassed. To see red significa tener mucha vergüenza. Correct or incorrect? Correcto or incorrecta? To see red means to be very embarrassed. So just a few seconds for this last one. Recuerda, si estoy mirando por abajo es porque estoy leyendo vuestros comentarios en Instagram. Okay, thank you. So we got some people saying incorrect, Sophie, Gabriela, some people saying correct as well. To see red means to be very embarrassed. I can tell you this is incorrect. Está incorrecta. ¿Por qué? Porque no significa vergüenza, significa enfadado or enojado. To see red means to be very angry. Not embarrassed, angry. To go red puede significar vergüenza. To go red. Hablando de tus
cheeks, tus mellizos. But to see red significa enfadado, siempre. To see red, to get very angry. Awesome. So that was my class on common English idioms. Eso fue mi clase de los modismos comunes en inglés. Espero mucho que hayas gustado y también espero que hayas aprendido algo. Claro, eso es mi trabajo, así que ojalá que habéis aprendido algo. Pero sí, muchísimas gracias a todos vosotros por unirse a la clase. Si tienes alguna pregunta, recuerda que puedes preguntarme cualquier cosa en los comentarios. Tal vez no tengo tiempo ahora a contestar en el vivo, pero puedo hacer un Instagram story o algo así para contestar tus preguntas. También no os olvidéis de nuestra plataforma de Open English. Si quieres más info, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Os puedo decir también que tenemos muchas promociones. Ahora tenemos un descuento de 75%, así que es un descuentazo, 75%. Igual, escribe profe para más información. Otra cosita quiero comentar, recuerda esa prueba de nivel también gratis. Escribe test en los comentarios si te gustaría saber tu nivel de inglés gratis. Tarda 15 minutos contestando preguntas y en el final tienes tu nivel. Todo gratis. Escribe test si te gustaría más info. ¿Qué más? Recuerda que todas estas clases también están grabadas, así que están en nuestros perfiles de Instagram, YouTube y Facebook. Así que si te gustaría ver más contenido, más clases o tal vez revivir esta clase, puedes hacerlo sin problema en nuestro Instagram, Facebook y YouTube. Y otra vez quiero decir muchísimas gracias a todos vosotros por vuestros comentarios, por unirse a la clase. Espero mucho que hayas gustado, la verdad, porque sin vosotros yo no tengo trabajo. Así que ojalá que habéis aprendido y habéis disfrutado también. Yo volveré mañana a esta misma hora. Mañana os voy a dar un tour de la plataforma de Open English. Así que voy a compartir mi pantalla y voy a enseñaros toda la plataforma mañana a esta misma hora. Así que si os apetece ver la plataforma, mañana os enseñaré todo. So yeah, muchísimas gracias otra vez, que tengáis un muy buen martes y tengo muchas ganas de veros todos mañana. So again, thank you very much everybody. Have a fantastic Tuesday and I look forward to seeing you all tomorrow. So cheers and bye-bye.